As a young girl, Delilah was a baker's apprentice in Dunwall Tower. Years later, a painter in Sokolov Circle. Barrister Arnold Timsh paid her to paint portraits. Him, I knew. A nobleman, born rich. And now he was making a second fortune, seizing the assets of plague victims for the Lord Regent. But Barrister Timms was also fighting a private war with his own niece. Something to do with the family fortune. Lurk was probably right. We needed to speak with the niece first. Her feud with the old barrister was something we could use. I got a message to the barrister's niece, and she claimed to know things about Delilah that no one else did. But the knowledge would have a price. I wasn't surprised. I went to meet her. That was gentle. He'll snore for an hour. Talia should be waiting in Trevor's Close. It's an alley just past the Wall of Light. You'll know it by 3 whitewashed skulls. General Turnbull's It's about time. Always amuse me. 1. Bundry Rothwild, founder of the Rothwild Slaughterhouse, has been reported missing. Remain vigilant and report any Could the city get any worse? Indeed, I believe so.
threatening the wrong person. If I were you, I would strongly consider leaving while you still can. Really? Where do you... Probably some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Or I start cutting. I'm telling you now, walk away. Go home. You're making a mistake. Oh yeah? How so? I'm here to meet a man named Dowd. The great assassin? Oh, I'm really quaking in my boots now. Left a proper stain in my britches. Tell me, why would he meet with a lady like you? Because I'm hiring him to kill a person. And I'm paying him a lot of money. Money you will never see because you'll soon be gasping for breath on the end of Dowd's blade. Shut up. That ain't true. Isn't it? Your fear is obvious. You reek of it. Among other things. I'll tell you what I think. I think you and Captain What's-His-Face over there were sneaking off for a night of hanky-panky. Only your daddy don't approve of you making out with a lowly watch officer. How about that? I'm sorry I told you to run. In fact, I'd like you to remain right here. Dowd is very likely watching us right now, considering how to kill you. You've got guts. I'll give you that. Sticking with a lie like that. I know a few con artists that could learn from... I told you he was coming. Get him, boys! Look at you, the Master Assassin. So you want to know about Delilah? Well, my uncle is bewitched by her, so he won't tell you anything. I require only 2 things. Get rid of my uncle, and bring me his last will and testament. In exchange, I'll tell you what you want to know about Delilah Copperspoon. And I'll pay you cold hard coin for your trouble. Come back to me when it's done. Let's meet at the docks when you return.
be granted a substantial reward. Unauthorized individuals are to be considered suspicious and confronted immediately with lethal force. Список важных дел. Обшарить там место, посчитаться с Крэкстоном. Ключ, который мы выкрали у стражи, поможет проникнуть в деловой квартал. Позднее мы навестим этих умников и хорошо поживимся. Я оставлю ключ наверху. Почистить зубы до конца недели. Путешествие в Пандусию. Отрывок дорожных заметок Антона Соколова. Люди, с которыми я отправился в путь, хорошие моряки.
Могу поклясться, многие из них не раз ходили под пиратским флагом на Серконском архипелаге. Половина из них погибла еще до того, как перед нами выросли ломаные силуэты красных утесов, встречающиеся всякого, кто доберется до далекого континента. Болезни, драки, яд маленьких рыб, что стайками проносятся волнами, и палубы корабля и вонзаются ядовитыми иглами во все, чего касается. Двоих смело с палубы ветром демонической силы. Молчаливого штурмана из Тивии нашли мертвым в собственной койке, закутанного в белые меха, а в глазах его застыл ужас. Немногим удалось пересечь океан, а расстояние до Пандусии превышает все мыслимые пределы. Другие умерли, карабкаясь на утесы. И вот я стою здесь, с горсткой людей, и смотрю на самый огромный участок суши, который только существует. Мои спутники напуганы и растеряны. Капитан недавно скончался от укуса зверька, напоминавшего видом обычного степного крота, но проявившего невиданную свирепость, когда его пытались поймать. Теперь этих людей придется вести мне. Рецепт ветоши, страница, вырванная из старого манускрипта, исписана корявым почерком. Жестокая Нэнси, забери мир из ее жадных рук. Положи перед мужчиной с черными, как смоль, глазами. Нож острый возьми, пусть алая капля на карту падет. А затем сожги ее в сосредоточении человека, который презирает закон. Сделай это для меня, дорогуша, если хочешь получить подарок на день рождения. Бабушка. Шляпники. Выдержка из статьи «Шляпники. Модные короли преступного мира». Ниже я пытаюсь восстановить рассказ одного обитателя улиц, с которыми я беседовал в одном дурном питейном заведении, куда я отправилась инкогнито. Раньше шляпники были замешаны во всех делишках, что творились в Дануолле. Виски, оружие, собачьи бои, какой бы ни была игра, у шляпников была в ней доля. А потом разразилась эта проклятая чума, которая выкосила полгорода. В суете и неразберихе невесть откуда полезли новые главари. Большей части этих выскочки были тупицами, неспособными продержаться даже неделю. Но следует признать, нашлись и серьезные главари, такие как Лиззи Страйт, Джим Демур и Черная Салли, и Слэкджофф. Его банда с Боттл-стрит отбила у шляпников винокурню и начала гнать поддельный эликсир. С этого и началась война банд, которая залила улицы кровью. Беда в том, что нам, то и есть шляпникам, пришлось воевать на несколько фронтов. Мертвые угри подмяли под себя контрабанду на реке. Мясники выдавливали нас из мясницкого ряда. Мы ослабели от многочисленных ран и потеряли уйму отличных парней. И мы отступили. Ненадолго. Тот, кто считает, что шляпники вышли из игры, сильно ошибается. Наш главарь хитрющий змей. Он вел дела еще при Колдуинах. Но про него я не стану говорить. Шляпники не обсуждают Гизера, даже бывшие шляпники. Примечание. Невзирая на щедрое угощение, мой собеседник отказался разговаривать на эту тему. Мои настойчивые расспросы пробудили в нем подозрительность, и я сочла за лучшее как можно быстрее покинуть заведение. Естествоиспытатель Джоэла Бургес, Академия естественных наук, историческое крыло. Торговая палата Радшера. Отрывок из книги об истории кварталов Дануолла. Торговый квартал Радшер был сердцем всей торговли в империи. Ни в одном другом квартале не собиралось столько поверенных счетоводов и, естественно, стражников. И ни в одной другой части Дануолла не видели таких денежных потоков. После наводнения процветающий квартал погрузился в хаос. Начались грабежи и мародерство. Самые проворные успели вывести свои товары и средства. Остальные, особенно те, кто вложил деньги в богатые дома и произведения искусства, лишились всего. Когда последний из состоятельных горожан покинул квартал, Радшер превратился в мрачное и уродливое подобие самого себя. Здесь поселились воры, одичавшие собаки да крысы. Роскошные торговые палаты стоят заброшенными или же стали приютом убийц, бандитов и других людей, которые по разным причинам скрываются от городской стражи. Не прошло и пару месяцев, как это печальное место стали называть по-новому – затопленный квартал.
together for whiskey and cigars tonight? Chances are very good. Captain locked up the legal district. Why's that? Others have been trying to get in lately. We don't need any more burglaries. Better rely on key then. Hatters are likely to come after it. Лиззи Страйт и мертвые угри. Отрывок из доклада командира речного патруля. Уильям Коттер, капитан торгового корабля «Виндовер», заявил, что 23-го дня месяца Сетей его судно было атаковано мертвыми угрями, шайкой речных пиратов и контрабандистов, которые славятся своей беспричинной жестокостью. До блокады «Виндовер» был приписан к порту Данвалла и перевозил снадобья, провиант и прочие товары из города Дрисколь, что на северо-востоке Гристоля. Капитан рассказал, что в 1:45 ночи он услышал тревожный звон колокола. Ночь была туманная, и капитан подумал, что им угрожает столкновение с другим кораблем. Но когда он вышел из каюты, то увидел душераздирающую картину. Половина команды лежала на палубе с жуткими ранами, а вторая половина вела отчаянный бой с пиратами. Капитан Коттер полагает, что мертвые угри подплыли к его судну и взобрались на борт с помощью кошек, хотя не может объяснить, откуда взялись пираты и как нашли его корабль. Видя, что битва проиграна, и в точности зная, что мертвые угри никого не оставляют в живых, капитан Коттер поспешил укрыться в тайнике, оборудованном в грузовом контейнере. Я спросил, для чего честному мореходу контейнер с тайником, на что капитан ответил, что не помнит, где взял контейнер, но заверил меня, что тайник был пуст, избежав таким образом ужасной участи, постигшей всю команду. Коттер смог разглядеть внешность главаря мертвых угрей. Им оказалась жестокая женщина по имени Лиззи Страйт. Коттер утверждает, что у этой женщины заточенные острые зубы и что она не носит обуви. Якобы у нее даже есть перепонки между пальцами. Хотя я склонен верить, что у капитана от страха помутился рассудок. В пользу последнего говорит и тот факт, что когда речной патруль выудил у капитана из воды, от него исходил крепкий запах бренди. Лиза Страйт несколько минут попрашивала первого помощника капитана, а затем отрезала ему язык и приказала бросить несчастного за борт. Прошло немного времени, мертвые угри нашли принадлежащий капитану запас бренди Кинг-стрит. Находка была встречена всеобщим ликованием. Капитан воспользовался этим случаем, чтобы незаметно скользнуть за борт. Советую отправить на место происшествия патруль, чтобы поискать улики, которые могли оставить мертвые угри. Конечно, пираты затопили судно, но на поверхности могут найтись какие-нибудь примечательные обломки. Рекомендую также лишить Уильяма Коттера капитанского звания и торгового патента и начать в отношении него расследование по делу контрабанды на реке Ренхейвен. Офицер Мэнли Хотчингс, Ренхейвский патруль. Записка о пропавшем ключе.
Кэп, похоже, шляпники проникли сюда и стащили ключ от делового квартала. Придется мне раскрыть пару черепов. Пит. Обязанности инспектора. Отрывок из устава городской стражи. На должность инспектора, учрежденную лордом-регентом в связи с эпидемией чумы, назначаются офицеры низших и средних чинов. В большинстве случаев, согласно положению о комендантском часе, инспекторы подчиняются дежурному офицеру. Однако именно инспектор распоряжается всем, что касается чумы и умерших от нее, включая больных на последней стадии, в просторечии именуемых плакальщиками. Отбор офицеров, желающим получить должность инспектора, начнется в месяц дождя. Выбранные пройдут двухнедельную подготовку, а оклад инспекторам выдается монетами и эликсиром в полуторном размере. I better make a pass over here.
Emily, still missing. Any person with information that leads to her discovery will be granted a substantial reward. Rounds over here? Hey, can I buy a ration of elixir from today? Oh, stupid goddamn. Sir? What is I just want to say, congratulations, your own squad. It's just Maybe wind or something. stupid rats. Elixir. Bunch of crap. Stupid goddamn. Another night, another patrol with you.
Scout up ahead. Try to find out where Timsh is. There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Half the city wants him dead. We'll earn some gold on this one. I'll meet you up ahead. Say who he is. It's Dowd, isn't it? You wouldn't be in this district unless you were after Timsh's head. What do you want? Revenge. To do to Timsh what he did to me. I want him homeless, a victim of one of his own eviction documents. I've prepared one, complete with the forged signature of the Lord Regent. Please, go to my old apartment. It's right next to Timsh's estate. Here's the address, but I doubt you can get inside from the streets. There you'll find my journal, which contains the entire plot and everything you'll need. But you're a businessman like I once was. I don't expect you to do this for free. If you do go to my apartment, you'll find something stashed there. Consider it your payment in advance. Other times it's just rats inside, hundreds of them, stripping some drunk to the bone. Maybe you'd like to be transferred to my old squad. No, sir. Certainly not. I used to call myself Dangerous Sons, till I saw a man lose a fight with a pile of rats. So when Barrister Timsh says all I gotta do is rough up a rich bastard, cuff him a few times till he stops talking about his rights, I jump at the chance. I cry with happiness. You understand me? Yes, sir. We'll approach from the back stoop. They won't be alarmed when they see me. Right. Good man. It's them or us. No room for heroes in the time of plague. You just do your job and I'll make sure you keep this posting.
Заметки о рекогносцировке. Тимш весьма энергичен для своих лет мужчина. Известно, что даже в собственном доме он не расстается с клинком и пистолетом. Как правило, он не любит сидеть на месте и часто перемещается по зданию. Из спальни на верхнем этаже до вестибюля и адвокатской конторы на первом этаже. Тимш хранит завещание своей матери в сундуке в своем кабинете на третьем этаже. Главная дверь ведет в вестибюль адвокатской конторы. Это двухэтажное здание с балконами, выходящими в вестибюль. Второй балкон на фасаде стеклянной двери ведет прямиком в кабинет Тимша. 2 балкона на верхнем этаже в левой и правой части дома. Простой способ попасть внутрь. Черный ход ведет в подвал. Обычно дверь заперта, но ключ найти нетрудно. Кухонный лифт позволяет попасть из подвала на любой этаж, но он едет только в одну сторону. Когда вы покинете лифт, он вернется в подвал. Тимш держит при себе ключ от важных сундуков и ящиков. Этот же ключ открывает дверь в таинственную комнату на верхнем этаже. Похоже, там расположена студия живописи. Из квартиры рядом с поместьем Тимша можно выйти на крышу, ведущую в район причала. He's in the lobby, explaining his little system. Дневник Роланда. Тимш думает, что он неуязвим, раз заполучил письмо лорда-регента, дающее ему неприкосновенность от любых преследований, связанных с чумой. Повсюду носит это письмо с собой, словно талисман, но оно обернется оружием против него. Его письмо написано на стандартном бланке, которых полно в канцелярии лорда-регента. Достать чистый бланк было делом техники. Подделать подпись лорда-регента оказалось сложнее, но, к счастью, у меня еще остались знакомые в нужных кругах. Теперь нужно лишь подменить письмо, но подобраться к Тимшу непросто, возможно, мне понадобится помощь профессионала. Когда дело будет сделано, этот болван ничто не спасет, но сначала надо исполнить задуманное. В подвале особняка Тимша есть насос, который гоняет воздух по дому. Если некоторое вещество попадет в насос, здание будет смердеть, словно нора плакальщика. Нужно выразиться точнее, я не хочу заразить стражников или слуг чумой, вовсе нет. Одна неприятная дама из 10-й квартиры обещала мне дурно пахнущее вещество и плотный мешок для его переноски. Взамен она жаждет получить мою руну. Что ж, пусть так. Она дала мне ключ от своего жилища, так что я могу забрать мешок, когда буду готов. Записка сектантов. Этот человек был отцом. Он произвел на свет 6 детей и 3 матерей. Одного из них он утопил, но то был несчастный случай. Дедушка ребенка узнал о случившемся и совершил свой суд. Записка сектантов. Этот работал так усердно, что сломал себе обе руки. И тогда его вышвырнули на улицу. Мать заботилась о нем, пока не умерла. Тогда он стал попрошайкой, а потом умер. Записка сектантов. Этот любил вырезать фигурки из дерева. Однажды он вырезал маленького кита, носил его в кармане и разговаривал с ним. Фигурка знала все его тайны, как и я.
always wondered, what does he smell like? Rotting flesh? Wild flowers? Does he ask you questions? I wonder when he'll speak to me. Here's one last lesson, for old time's sake. The barrister was a champion at finding his enemy's weak points, but he didn't see Delilah as a threat until it was too late. No one's watching Delilah now except you. And me, of course. I see everything. I see forever. And right now, I see a man walking a tightrope over a sea of blood and filth. The Empress is dead, and the water's rising. You've got Rothwild packed into a crate, bound for the frozen north, Dowd. Surprisingly clean work for a man with so much blood on his hands. Did the Empress change you? Or do you think this will help you dodge what's coming? You'd better hurry. You're running out of rope. You were in a daze. I hope it was enlightening. I hope he dies a lingering death. Записка сектантов. Этот родился в богатой семье и любил жить в деревне, где он мог видеть звезды по ночам. Он был необразован и ничего не знал о звездах. Он просто молился им. Записка сектантов. Она была учителем, рассказывала детишкам о черноглазом, которого видели в своих снах. Никто ее не понимал, но даже один из детей впал в транс и начал вскрикивать ее имя. И за ней пришли смотрители. Стихи Далилы. Однажды Эмили проснулась поутру и в новом свете увидела мир вокруг. Чужая искорка блестит в ее глазах. Усмешка странно играет на коралловых губах. Чужая ловкость ныне в маленьких руках. И странной яростью ее наполнен шаг. Чужая сила в теле Эмили жила. Ее желанием послушна та была. И всякий, кто в лицо ее смотрел, и знать не знал, кто крошкой овладел. Who are you? I understand your curiosity. I'm strange. I was a baker's apprentice in Dunwall Tower. A friend to Jessie when we were girls. Then afterward, I made my name as a painter. Now, I'm obviously something much greater. I hope that satisfies you. Because you won't get more. I ought to just kill you. But I'm going to give you a warning for the sake of my sisters, who were very impressed with you once upon a time. Stay away from me. There are great changes coming, and I'll expect you not to interfere. I have influence in places you won't expect. But as for Arnold Timpsch, do what you want. I won't hold a grudge. I'm done with him. Is that who you were looking for? Well, she's a bit of a bitch, and the artwork's hopeless. I know you have your reasons.
Письмо доктора. Поверенный Тимш. С прискорбием сообщаю, что более не могу пребывать лекарем вашей матушки, поскольку вы настойчиво препятствуете исполнению процедур, которые могли бы восстановить ясность ее ума. Мне остается только умыть руки. Позвольте заметить, что вы, по сути, приговариваете ее к смерти. Мое почтение. Доктор Патридж. Mother, this is Arnold. If you happen to awaken while no one is present, I've prepared this for you, to remind you of recent events to help clear your mind and put you at ease. The plague has ended. I have married and will become Prime Minister, just as you always wanted. My sister and brother are both here and doing well. Your last will and testament has been written and approved. We all love you, Mother. Now go back to sleep. Rest. Everything is fine. Письмо от Роланда. Уважаемый Арнольд, спасибо, что пригласили нас с женой на ужин на прошлой неделе. Мы провели великолепный вечер. Я также благодарю вас за терпение, проявленное при конфузе моей супруги. Немногие способны проявить такое понимание. Я безмерно счастлив, что могу быть откровенным с вами в том, что касается моих дел. Не сомневаюсь, что вы сохраните все в тайне. Позвольте добавить, что я испытал невероятное облегчение, когда поделился своей озабоченностью и нашел в вас мудрого и понимающего коллегу. Надеюсь, вы сможете мне честь и примите приглашение на ужин. Искренне ваш Уэллс Роланд. What does she know? Young people. Of course they think they can judge us. She's sensitive, sir. Isn't that what they call it? Sensitive people are wrecking this city. Sensitive people don't collect taxes. And they don't burn out the slums or create the buffer zones we need. Quite right, sir. Her tinny little voice calling me a monster. As if this is Dunwall's first plague. As if I didn't watch my own grandmother cough her life out. We'll all die, Captain Blossom. If this isn't stopped, all of us. Yes, sir. And when it's over, she can go to her parties at the Boyles, or summers at the Sakonin coastal towns, with the money I've salvaged for her out of this. But first, she'll stay where I've put her. Yes, sir. You're a good uncle, sir, if I can say that. When will the Regent's man be getting here? What was his name?
General Turnbull, sir. He was expected some 30 minutes ago, but sent an envoy to communicate his delay. He'll be here with me. Very well. Makes me uneasy. Regent didn't notify me about this. I wonder if it's... No, I need not worry. I carry the Lord Regent's signature in my pocket, granting me full immunity to all plague provisions. I doubt even this general has such far-reaching protection. I know of none else who do, sir. Look at this. Записка от Тимша. Скотт, неужели сигнализация в моем кабинете столь необходима? Это уродливое устройство ужасной расцветки совершенно не гармонирует с мебелью, а шнуры царапают полировку. Когда рабочие устанавливали сигнализацию, они испортили весь пол. Ремонт влетит мне в копеечку. Арнольд. Записка от Тимша. Мелисса, я знаю, что служанкам положено подвязывать волосы, но думаю, что в твоем случае это требование абсурдно. Вряд ли будет серьезным проступком, если ты оставишь волосы свободными и позволишь мне любоваться ими. Если у тебя есть другие пожелания, касающиеся правил одежды, обращайся ко мне. Думаю, мы сможем добиться для тебя некоторых послаблений. Я искренне желаю, чтобы работа не причиняла тебе неудобств. Арнольд. That's strange. Timch doesn't name himself the beneficiary in the will. He's giving the inheritance to Delilah. Сообщение о ремонте. Всему персоналу. Проверенный Тим жаловался, что эти двери скрипят, поэтому их сняли для ремонта. Пожалуйста, не бросайте ничего в шахту лифта и воздержитесь от иных глупостей. Управляющий. Список обвиненных. Форесталы, Вороний двор. Оценочное состояние 2900 монет, стоимость недвижимости 16500 монет. Драка, улица Фенстер. Оцениваемое состояние 1200 монет, стоимость недвижимости 22700 монет. Картрайт, тупик Веслер. Состояние недвижимости незначительное. Бланкен, проезд Агруш. Арнольд, вы не забыли, что Радж затоплен? Я не могу оценить имущество в том квартале. Бедлер, Тайм-стрит. Оценочное состояние 4600 монет, стоимость недвижимости 51500 монет. Письмо от смотрителей. Мистер Тимш, к сожалению, в данное время мы не можем предоставить смотрителя с шарманкой для охраны вашего жилья. Все наши смотрители заняты более важными делами. Если вы опасаетесь нападения еретиков, предлагаю немедленно явиться на площадь Холджера, где вы получите необходимые советы и защиту. Смотритель Мэллоу, канцелярия Верховного Смотрителя.
Where do you suppose Barrister Timpsh has gotten off to? Another fight with that. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Yes, of course. Where it's quiet. Maybe this isn't so. It has. Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt it. People have the worst taste. Юный принц из Тивии. Отрывок из театральной постановки. Лорд Натан Бейл вне себя от гнева. Как вы посмели, сэр, явиться на мой дом в подобном обличии? Мне следует передать вас страже, развратный тивианец. Принц Калисар, подходя ближе. Суровый же прием вы мне оказываете, милорд. Должен сказать, ваша дочь была куда более гостеприимной. Увы, она отправилась на прогулку и оставила меня одного. Лорд Натан Бейл, запинаясь, оглядывая юношу с головы до ног. Что вы делаете? Покиньте мой дом. Возвращайтесь в свои ледяные пустоши, белокожий шельмец. Принц Калисар, скромно протягивая руку. К чему ссориться, лорд Бейл? Почему бы мне не быть здесь? Как я уже упоминал, у меня установились теплые отношения с вашей семьей. Лорд Натан Бейл с удивлением. Господи, Калисар, ваша кожа такая горячая. Она обжигает. Could the city get any worse? Yes, of course. Академия натурофилософии. Выдержка из описания Академии. Приютившаяся на окраине Данвалла, Академия натурофилософии является древним учебным заведением. В ее стенах обитают юные студенты и мудрые философы, алхимики, космологи и вивисекторы. Лучшие умы островов приезжают сюда, чтобы изучать природу, человеческое тело, небеса и весь мир. Внутрь допускаются только уважаемые ученые и студенты, небольшое число которых отбирают каждый год, подвергая молодых людей долгим и трудным приемным испытаниям. Живущим рядом с академией горожанам остается только догадываться, что загрузы порой доставляют по реке и проносятся через задние ворота. Да, морщись носы от странных запахов, что иногда доносится из труб академии. В настоящее время академию возглавляет королевский лекарь Антон Соколов.
Записка от юриста. Когда наконец мы заведем секретаря? Я никак не могу отыскать бумаги, подшитые GAS. Вообще ничего не подшивает. Тут такой бардак и такой ворох бумаг, что спрячь кита, и то не скоро найдешь. Записка Гервину. Я понимаю, что тебя волнует наша безопасность, но я больше верю ключу, который висит у меня на поясе, чем какому-то шифру. Шифр можно угадать, подобрать или узнать, заплатив круглую сумму. Под простым и надежным замком мои архивы будут в полной безопасности. Что касается отмычек, то это выдумки. Я никогда не видел этих штук. А ты, Тимш? Записка от юриста. С. Думаю, тебе следует изучить похожие случаи поджога. Не думаю, что твой клиент с этим связан, но страшные сказки могут вселить страх в душу присяжных, и они проголосуют не головой, а сердцем. Думаю, Тимш поступил бы именно так. Дж. Городской поверенный. Отрывок из серии биографических очерков о видных жителях Данвалла. Мудрые и опытные поверенные из делового квартала всегда играли важную роль в жизни Данвалла и всей империи. Но ужасная крысиная чума вызвала поистине небывалый спрос на их услуги. То и дело вспыхивали имущественные споры из заброшенных поместий и особняков. Чума выкашивала даже богатые семейства, оставляя без руководства целые заводы. Так что инвесторы и держатели акций, а порой и сами рабочие, обращались за помощью и советом, который могли оказать такие мудрые и достойные люди, как Арнольд Тимш. Мы все перед ними в долгу. Ничего удивительного, что лорд-регент назначил Тимша на недавно утвержденную должность городского поверенного. В обязанности Тимша входит сотрудничество с инспекторами городской стражи. Если в доме или на мануфактуре нашлась чума, именно Тимш распределяет оставшееся имущество, определяя его в пользу города, если не нашлось законных наследников. Тяжелая и неблагодарная работа, с которой может справиться только добродетельный человек с безупречной репутацией, каким вне всяких сомнений является поверенный Арнольд Тимш. Что касается его личных качеств, то следует признать, что Тимш не слишком любит светскую жизнь, но в последнее время его племянница Талия приложила определенные усилия, чтобы исправить это положение. Ее роскошные приемы снискали ей благосклонность знатных семейств Данвалла, в том числе семьи Бойл. Юная леди Талия до сих пор не замужем, и хотя несколько раз ходили разговоры о ее скором браке, все они оказываются не более чем слухами. Совершенно безосновательные и порочные сплетни о разладе между детей и племянницей. Конечно же, их распространяют дурно воспитанные и завистливые люди, которым не дает покоя благополучия славного семейства Тимш. Песнь смотрителя маяка. Песня, которую поют в Морли. Песнь смотрителя маяка. Когда гаснет вдали свет вечерней зари, я фонарь зажигаю большой, ведь из дальних морей в порту идут корабли, возвращаясь с добычей домой. На высокой площадке, средь звезд и ветров, закутавшись в плащ меховой, я ночь напролет яркий свет берегу, что ведет китобоев домой. Ни ветер свирепый, ни дождь ледяной не погасит огни маяков, ведь там, среди волн, их свет золотой согревает сердце моряков. В глухой тьме ночной, китобоем лихим, маяки путь укажут домой.
А когда тьму развеет яркий солнечный свет, маяку можно чуть отдохнуть. И смотритель уставший погасит фонарь и с улыбкой отправится в путь. По ступенькам крутым, добежав до земли, не пытаясь стук сердца унять, я в проснувшийся город вернуться спешу, чтобы милую крепко обнять. Ни ветер свирепый, ни дождь ледяной не погасит огни маяков, ведь там среди волн их свет золотой согревает сердце моряков. В глухой тьме ночной, китобоем лихим, маяки путь укажут домой. А когда свет зари станет гаснуть вдали, я закутаюсь в плащ меховой. На высокий маяк не спеша поднимусь, и фонарь засияет большой, чтобы буря и мрак не смогли помешать китобоем вернуться домой. Пусть ярче горит в темной ночи теплый свет маяка, пусть ярче горит в темной ночи, пусть ярче горит в темной ночи, пусть ярче горит теплый свет маяка. Ночные горшки. Поскольку все ночные горшки находятся в чистке, прошу не справлять нужду в доме. Если уж совсем не втерпешь, делайте свои дела в подворотне. Если я еще раз услышу жалобу прислуги, заставлю вас драить сортиры вашими собственными носками. Надеюсь, вы меня поняли. Капитан Скотт Блоссом.
Tivian silk, I'll bet you. Barrister Timms can afford to do these things, since he works for the Lord Regent. Doing what? Anyone taken away with the sickness forfeits their property. He does all the legal things. Doesn't seem fair to lose all your things like that. It must be, though. Lawyers know these things. Maybe they give it to children. Ugh, what is that horrible smell? I don't know. It smells like something died in the circulator. Let's go out back and wait for it to clear up. Записка капитана Блоссома, работникам кухни. Вчерашний ужин был переварен. Если бы вы знали, как я ненавижу переваренные овощи. Я люблю, когда они остаются плотными, они превращаются в кашу. Вам ясно? Не вздумайте вновь испортить мне ужин. Капитан Скотт Блоссом. What is that horrible stench? I can barely breathe. Oh. Yes, I was expecting you. Please come. Ah, Timsh. It smells like a weeper den. I thought we were secure. And we are. The neighborhood is swept 3 times a week. Barrister Timsh! Please, call me Arnold. We're friends. Here. This will clear things up for you. The Regents arranged it. By the way, I don't think I ever got your first name. What is this? Is this a joke? I am not sure what you find funny about it. Barrister Timsh, this is a letter from the Lord Regent dated a month ago, stating that your building is to be seized by the state immediately due to massive infection outbreak, and that your personal assets are forfeit if you do not comply immediately. A month ago? Are you showing me this to try to convince me that you're above the law? What? Let me see that. This isn't possible. Barrister, I am afraid I am going to have to take you into custody. And if I or any of my men contract the plague because of this visit, I'll see that your head rolls. No. This isn't the right document. This... Get him out of here before he starts bleeding from the eyes. And secure this court. It's under quarantine. Yes, sir. He fainted. Now what? I don't want to touch him. What if I get sick? I'll just wait for him to wake up. Don't look at me. I don't get paid enough for this. People have the worst taste. That might be worth checking out.
did I lose that?
Emily Caldwin is still missing. Any person with information that leads to her discovery will be granted a substantial reward. This area is under lockdown. Any unauthorized individuals are to be considered suspicious and confronted immediately with police. The barrister's enemies caught up to him. He's in custody as a plague victim. Here's the will as agreed. That'll do nicely. Perhaps better. But you were promised information. Well, my uncle came under Delilah's spell. He was obsessed with her. Everyone knew she'd been a servant at the tower before she studied under Sokolov. She was a painter, an artist. Beneath my family's class, for certain. My uncle became infatuated. But he looked older and made us keep candles lit all night. He was afraid of the dark. One night we all went to Waverly Boyle's for a seance. It was an amusement. We didn't know what we were doing. I thought only the dead appeared at seances. But suddenly Delilah was in the room with us. My uncle nearly died of terror. She was there, but not there. We saw her as if she was very far away, standing in the old Brigmill manor, painting at an easel, painting a name. It was your name, Dowd. That's all I know. I hope you find what you're looking for. Timsh is ruined. He'll rot in Coldridge prison if they don't send him to the flooded district. It's poetic, I suppose. Maybe I was wrong about you, Dowd. Are you ready to go? Let's go home.